네, 한마음선원 이사장 스님이신 해수 스님의 회향 인사 말씀이 있겠습니다. Now, Venerable Hesu, President of 한마음 Center Foundation, will now give a closing address. 이사장 스님께 앉은 채로 목탁 소리에 맞춰 1배 올리겠습니다. We will give one bow from our seated position according to the sound of gong to our Venerable Hesu, please. 예, 3일간 학술대회에 함께해 주신 여러분 감사합니다. 이번 학술대회는 선원에서 열린 그 어느 학술대회보다 뜻깊고 보람있고 한마음으로 이루어진 학술대회라고 볼 수 있습니다. Thank you, every one of you, for participating this International Academic Conference for the past 3 days. And I believe that this international conference was more significantly meaningful and rewarding, and more than anything else, everything I believe was carried out in one mind. 지구촌 공생의 삶이라는 주제가 인류가 모두 겪고 있는 아픔이기에 함께 풀어가고자 하는 마음들이 모여 종교도 나라도 관계없이 다양한 나라에서 다양한 종교임에도 그냥 무조건 한마음이 된 것 같습니다. The title of this conference, as you know, is Interconnected Existence in this new normal age. And I think this title conference was brought about by all collected minds, irrespective of their religion, race, or nationality, that seek great humanity and wish to live symbiotically together. 지구촌 공생의 삶이라는 주제가 무거울 수도 있는 주제인데 우리 참석하신 모든 학자분들이 그리고 우리 한마음선원 사부 대중이 정성으로 지극한 마음으로 이 마련한 자리이기에 이 자리가 너무도 장엄하고 편안하고 특별한 학술대회가 된 것 같습니다. This interconnected existence, which is the title of this International Academic Conference, could perhaps become a heavy subject to talk about and deal with, but through the wholehearted sincerity and devotion of the attending esteemed scholars and every one of the attendees, I think that those minds and wishes made this event very great, comfortable, and unique and special. 학술대회 기간 동안 우리 가학원 회원들이 그리고 우리 해외 지원의 브레노스 독일 지원의 신도님들이 발표한 논문이 큰 스님의 가르침에 대한 거를 많이 전해드렸습니다. 그런데 사실 선사에 대한 그 가르침의 10분의 1도 못 전해드린 것 같습니다. 그렇다고 그래서 가학원 회원들이나 해외 신도님들이 논문이 절대 부족하다는 얘기는 아닙니다. 오히려 눈물겨울만큼 열심히 노력하고 많은 시간 공들여서 귀한 마음으로 전해줬습니다. I know that throughout this, the entire duration of this international academic conference, we have listened to the dissertations presented by both 한마음 Science Institute members and scholars from Buenos Aires,
Germany, and other countries, which all talked about the great wisdom and teachings of our Sun Master Deheng. And nonetheless, I don't think it incorporates even 1/10 of the entirety of what our Sun Master Deheng wanted to teach us. This is not to say that any of the dissertation or presentation was less than perfect. I could nonetheless feel and sense that every one of you have put in a greatest effort and time into those dissertations and presentations. So thank you very much. 그만큼 선사의 가르침이 광대무변하기 때문입니다. 그래도 여러분들이 열린 마음으로 듣고 받아들였으리라 믿습니다. 그래서 우리가 전한 선사의 메시지가 여러분 마음에 전해져 오래 남고 여러분 또 저희와 함께 한 마음으로 관이 되어지기를 바랍니다. The reason is because the teachings imparted by Sun Master Deheng is vast, boundless, and without limits. But nonetheless, I do trust that every one of you listen to those presentations that incorporated Sun Master Deheng's teachings with an open mind. So I sincerely hope and trust that the messages our Sun Master Deheng wanted to give to you will be far-reaching and everlasting in your heart, and you could spread the one mind fundamental principle to everyone else. 우리 한마음 대중에게는 주인공 한마음 관하라, 주인공에 맡겨라라는 모든 언어가 굉장히 익숙하고 일상 용어이지만 이 자리에 참석하신 몇 분의 학자분께는 처음에는 굉장히 낯설으셨을 겁니다. 근데 3일간 주인공 한마음 관하고 주인공에 맡기고 이런 얘기를 수십 번을 들으셔서 아마 그분들 마음속에 입력이 됐을 겁니다. To our Hanmaum Science Center members, the words and terminologies such as 주인공, one mind, inwardly observe your inner nature, all those will be very familiar to every one of Hanmaum Center people, but I think these scholars who participated in this conference would be unfamiliar, and those would feel somewhat strange to you initially, but I believe over the 3-day duration, those words have been inputted into your heart. 사실 그분들께 몇 분의 학자분들께 이 언어들이 어떻게 다가갔을지 궁금했었습니다. 근데 3일간 지켜보면서 또 오늘 종합토론 시간을 통해서 정말 이분들이 한마음 주인공 관하는 거, 주인공에 맡기는 거를 잘 받아들인 것 같다는 생각이 들었습니다. 사실 그동안 우리가 이제 학술대회를 해오면서 한국의 다른 외부 학자들도 선원에 오게 되면은 학술대 한번 다녀가면 그게 이렇게 주인공 한마음이 입력이 돼서 저절로 이렇게 맡겨지기도 하고 뭐 그런다고 합니다. Quite frankly, I was personally curious as to whether these new, unfamiliar, strange languages of 주인공, fundamental, one mind, would be well accepted and received by our esteemed scholars. And I was wondering how they would accept and view these concepts. But over the 3-day duration of the conference, I have observed and listened
to their presentation, especially through this wrap-up discussions both yesterday and today. I could see and realize that those words were well accepted and received by every one of you. And I have had the same experience in the past academic conference where foreign scholars would be participating even for one session. And I would hear from them that even by way of the short duration, the 주인공 and one-mindedness were readily accepted and inputted into their mind and head. 그래서 여러분들도 어느 순간 이제 고국에 돌아가셔서 어느 순간 경계에 부닥쳤을 때 한 번쯤은 주인공에 무심코 주인공에 이렇게 맡기게 되기를 그럴 거라 믿어지고 또 그렇게 기대도 해봅니다. 그렇게 한마음 주인공 관하는 거를 한 번쯤은 마음에 새겨 보시기 바랍니다. 저희들도 여러분들이 전한 메시지를 마음에 새기면서 오랫동안 여러분들을 기억하겠습니다. So I truly and sincerely hope and actually trust that when you return to your respective countries and when you are encountered with issues or problems in your daily life, I trust and also anticipate that you will let go of those troubles and boundaries to your fundamental mind, even unconsciously. And I hope and trust that one mind, 주인공, this concept is now inputted and engraved in your heart. And on the other hand, we will say to you that we will be remembering all your presentations into our deepest level of our heart and remember what you taught us throughout the 3-day conference. 우리가 3일간 나눈 얘기가 지구가 겪고 있는 고통을 한순간에 해결할 수는 없지만 종교 지도자들이, 수행자들이 수행의 힘으로 완화되어지게 할 수 있다고 얘기를 나눈 것으로 기억됩니다. By way of 3-day discussion, I don't think that these presentations and discussion would solve and alleviate the pains that the whole planet Earth and everybody living in it will be solved right away. But I do believe that it will help towards alleviating a lot of problems and pain. 그리고 무엇보다 중요한 거는 앞으로 우리가 이러한 고통을 겪지 않기 위해서는 더 이상 환경 오염을 시키지 않고 환경을 보호하고 지구를 지켜나가는 데 노력을 해야 할 겁니다. 그래야 이 시대를 살아가는 일체 생명들을 지키고 후손을 지켜줄 겁니다. And the most important thing of all, in my belief, is that in order to alleviate and ultimately solve the pain and suffering that the entire mankind on the planet Earth is experiencing at the present time, will be achieved by our own efforts to avoid the environmental contamination and pollution, and we should strive towards protecting our environment and to make our planet Earth sustainable Earth by way of such efforts. In that way, we could salvage and save all the living beings on Earth, as well as our next generations that we love and care. 한마음 선언에서는 사부대중이 매일 사시예불 축원에 물과 불, 바람, 원만 순환하여 공용으로 물이 불어나지 않고 공채로서 지진나지 않고 모든 생명 살림살이 사고나지 않고
가난하지 않으며라는 축원을 지극정성으로 하고 있습니다. At our 한마음 Science Center, we offer our sincere one-minded prayer at 10 a.m. Prayer session that all the earth's water, fire, and wind will be flown and carried out in a harmonious way so that the water on the planet Earth does not get overly expanded, overly flown to harm the living creatures living on the Earth. And so that the earthquake does not occur. And by way of our one-minded prayer, there will be no accidents harming people and poverty from happening. 오래전부터 대행선사께서 그리하라고 그렇게 자연으로부터 피해 입지 않고 피해 주지 않도록 미리미리 관하라고 하셨고 실천하라고 하셨습니다. 한마음 대중은 그런 마음으로 그런 실천으로 살아가고 있습니다. From a long time ago and at all times, our Sun Master Deheng has taught us and asked us to inwardly observe to our fundamental mind in one mind so that we do not harm our nature and to have a fundamental mind be at the root towards making that be achieved and throughout our cultivation of mind and through our practice. 늘 학술대회를 할 때마다 아쉬움이 남는 거는 모든 발표하시는 분들이 오랜 시간 준비해 왔는데 이 자리에 와서는 20여 분의 짧은 시간에 전하기에는 그 마음을 다 전하지 못해서 아쉬워하는 모습 보면서 저희도 늘 안타까운 마음이 들었습니다. 그래도 그 속에 들은 전하고자 하는 진술을 들을 수 있는 귀로 마음으로 듣고 마음에 새기셨을 거라 믿습니다. 그래서 이번 학술대회가 여러분에게 귀하고 소중한 시간이 되었길 바랍니다. After each academic conference is over, I cannot but feel that there is a lingering feeling that we want to hear more, and some regrets remain. And I thought about the reason for that is because although the esteemed scholars have consumed and invested a lot of time and energy into putting together their presentation, they're only confined to give their presentation in a short period, 20 plus minutes. So that's why there are such remaining lingering feeling and regrets. But even though the short presentation was exercised, I believe the mind that they wanted to communicate and convey is deeply engraved in our mind and heart. So I hope that esteemed scholars have spent valuable and precious time here by attending this conference. 네, 이렇게 이번 학술대회를 위해서 해외에서 논문 준비를 해서 와서 발표해 주시고 또 우리 과학원 회원들 또 이렇게 논문 발표해 주시고 그리고 부에노스 지원하고 독일 지원해서 이렇게 발표해 주신 신도님들께 너무 감사합니다. 특히 부에노스 지원하고 독일 지원에 그 신도님들이 한마음 주인공 큰 스님 가르침을
전하는 그 논문을 들을 때는 정말 예, 두 배로 더 감사하고 마음에 전율이 느껴집니다. I thank and appreciate all the presentations and scholars who prepared and put this together coming from abroad. And I also appreciate 한마음 Science Institute, the members who put together their presentations for this conference as well. And especially the members of our 한마음 branch, Sun Center in Buenos Aires and in Germany, especially when those Sun Center members from Buenos Aires and Germany made their presentations. I was all the more touched and moved when I was hearing their concepts of 한마음 주인공 and the teachings that some Master Deng was trying to impart to us. And I could feel the repercussion of the touching and moving impression and feeling from their presentations. So thank you very much. 그리고 고요림 통역사를 통해서 큰 스님의 그 가르침을 번역하는데 얼마나 어려움을 겪고 있는지 새삼 더 느낄 수 있었고, 독일이나 부에노스나 모두 그렇게 이분들이 이렇게 통역할 수 있고 번역할 수 있고 이렇게 와서 논문 발표할 수 있게 이끌어준 해동 스님과 혜진 스님께 이 자리를 빌어서 감사의 마음을 전합니다. And when I heard our Buenos Aires interpreter, Hyorim Ko's presentation, which presented her efforts of translating and interpreting Master Daeheng's teachings and Dharma words, I could realize how difficult a job that she is undergoing. So I was ever more thankful for her efforts. And I would like to extend my special thanks to Venerable Haedong and Venerable Haejin for making all that possible. So thank you very much again. 네. 그리고 아까 한수요기 미리 또 감사의 말씀을 전해 주셨는데요. 이 학술대회가 이렇게 경이롭고 감동적으로 3일간 이루어질 수 있게 함께 해주신 모든 발표자분들, 좌장 사회 맡아주신 분들, 또 이곳에서 계속 뒤에서도 방송하고 촬영해 주신 분들, 그리고 도량 곳곳에서 아름다운 마음으로 안내해 주시고 이렇게 도량 아름답게 꾸며주신 분들, 또 아주 정성스럽게 맛있는 공양 잘 지어서 우리 이 자리에 참석하신 분들 다 만나게 건강하게 드시게 해주신 모든 신도님들 감사드립니다. 그리고 또 네, 그리고 큰 스님의 가르침을 진짜 널리 펴기 위해서 뭐 우리 과학원 회원들이랑은 모두 너무도 말할 것도 없지만 그러기에 너무 노력해 주시고 정열적으로 펼치기를 바라시는 김재영 교수님, 그리고 이 학술대회 준비하는데 많은 도움 주신 김재영 교수님 감사드립니다. I would like to also extend my special thanks to all the moderators and presenters
and the background, the people who worked so hard behind the scenes, and including the people who escorted guests to various places and who made healthy food by offering wonderful food items for our guests and Sun Center members. And not to speak of our Hanmaum Science Institute members who always try to expand the teachings of Sun Master Deheng. And I would like to also especially thank Professor Jae-young Kim for your wonderful support as well. 예, 그리고 마지막으로 과학원의 모든 분들이 애쓰셨지만 이 학술대회를 열기 위해서 총괄하시면서 너무너무 애써주신 이양희 부원장님께 마지막으로 인사 한 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Although every one of the Hanmaum Science Center members put their greatest effort, I would like to invite the Vice Chair, Ms. Yang Hee Lee, to the stand. 예, 아유 감사합니다. Thank you so very much. 정말 저희가 맨 처음에 그 대행선사 열반 10주기를 맞아 국제학술대회를 개최하겠다고 이사장 스님과 그 과학원 담당 스님이신 해찬 스님께 겁없이 말씀드렸습니다. 그리고 나서 가만히 생각해 보니까 이걸 어떻게 감당해내야 할지 모르겠더라고요. 이게 막막하더라고요. When we thought about holding this international academic conference in commemoration of our Sun Master Deheng's 10th year memorial, initially we talked about that idea to our foundation president, Venerable Haesu, and Venerable Haechan, who is the head of the Hanmaum Science Institute. We so courageously came up with that idea and talked about it to our masters. But I thought to myself, there was no vision in sight as to how we should carry this out. 그런데 그때 문득 청백 스님께서 불사를 하신 체험을 전에 한번 들었거든요. 그때 내가 한다고 하니까 걸려가지고 일이 안 되더라. 근데 나를 내려놓으니까 그때 비로소 일이 되더라 라고 말씀이 그때 생각이 났습니다. 그래가지고 그때 내가 한다는 생각을 하지 말고 해야겠구나 이런 생각을 이제 먹고 그냥 하는데 이제 우리 스님들께서 이사장 스님, 주지 스님, 우리 법사 스님, 담당 스님, 그리고 모든 스님들께서 마음을 내주시니까 그때 비로소 열리더라고요. 그때 김재영 교수님이 어떻게 이렇게 나타나셔가지고 그 학술대회 컨설팅을 해주시게 됐습니다. 아주 큰 도움을 받은 거죠. 정말 마음을 내면은 뭔가 큰 스님 가르치면서 마음을 내면은 그때 뭔가 열린다, 방법이 생긴다 라는 거를 그때 느꼈습니다. 그리고 내가 한다라는 거를 내려놓았을 때 비로소 그때 뭔가 방법이 생기고 그런다라는 겁니다.
그래서 저는 이 학술대회를 하면서 조그마한 체험을 하게 됐습니다. 그리고 저희 통역 안 해요? 죄송합니다. When I was contemplating as to how we should put this together, I suddenly realized that I had once heard about the Venerable Changbek's experience of new construction of Buddhist temple. And the teaching conveyed by Venerable Changbek is that the thought of your physical self, ego, is doing something that serves as an impediment of making things work. If you let go of the ego entity, that is the point where everything opens up and make things go. So from the teaching, I realized that I should let go of the very thought of my physical self entity doing everything. And that is when things began to open up and everything's followed in due course. And that is when all of a sudden Professor Jae-young Kim emerged. And he served as the consultant for academic conference, and that served us as a great help indeed. So thank you very much. 그러면서 훌륭한 분들이 초대되고 그다음 독일 지원도 또 이렇게 참가하시게 되고 그다음 아르헨티나 지원도 이렇게 참가를 하셔가지고 그게 내려놓으니까 그게 되더라고요. 그래가지고 이렇게 아주 훌륭한 분들을 모시게 됐습니다. 그리고 또 훌륭한 분들이 정성을 다해서 또 그 논문을 써주시고 그리고 So when I let go of everything and let go of my self entity doing everything, everything opened up, and that is when our excellent esteemed scholars were invited, and people from Hanmaum Science Center branch in Germany and Argentina got to participate. When I let go, everything seemed to work from then. And that's when all these scholars said that they would prepare their presentations as well. 그리고 우리 과학원 회원님들도 열심히 정성을 다해서 그 논문을 준비해 주시고 그렇기 때문에 이 자리가 이제 마련이 되지 않았나. 그리고 또 스님들께서 그 정성스럽게 마음을 내주시고 여기 모든 분들이 또 정성스럽게 들어주시고 또 우리 독일 청년들이 또 정성을 다해서 또 도와주시고 청년회에서도 또 정성을 다해서 도와주시고 그다음 2층에 가보셨으면 아시겠지만 그 정성을 다해서 우리 신도님들이 그렇게 준비를 해 주셨습니다. 그 덕분에 So thanks to all one-mindedness, I thank all members of Hanmaum Science Institute members who, with wholeheartedness and sincerity, prepare their thesis. And thanks to all of these efforts and one-minded support, this International Academic Conference was prepared, and it was made to be a real happening. And all the senims, masters, wholeheartedly supported this, and I think everyone who participated and listened to the discourse and presentations.
And German branches youth group members and the Korean youth group members gave great assistance too. And if you went to the second floor, you would all probably have seen the great, excellent food that every members of the 한마음 Science Center prepared. 예, 그리고 우리 한마음 선언의 신도가 아니신 초청자분들은 특별하게 거론을 하겠습니다. 수사님, 던스턴 수사님, 그리고 샤프스 교수님, 그리고 후터 교수님, 감사합니다. 초청에 응해 주셔가지고 감사합니다. 그리고 이번에 I would like to also extend my special thanks to non-한마음 Center members, especially Brother Dunstan and Professor Schaps and Professor Herder. So my sincere appreciation goes to special guests. So thank you very much. 그리고 이번에 발표하신 논문들이 너무 훌륭해가지고 그 논문들을 어떠한 방법으로 좀 출간을 하고 싶은 마음을 내고 있습니다. 좀 응해 주셨으면 감사하다라고 생각이 되고요. I believe your presentation and the thesis that you presented were so excellent and impressive. So I'm raising this mind that using some type of methods, I wish that those would be published for general public to get a chance to hear and see. So I would appreciate it deeply if you would agree to that eventually. 그리고 저희 국제학술대회가 금년에 대행선사 열반 10주기를 맞아가지고 이제 시작을 했는데 앞으로는 한 3년 정도 간격으로 정기적인 국제학술대회를 개최하면 좋지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. This international academic conference was held this year in commemoration of Sanmaster Daeheng's 10th year memorial. This is the beginning, so I hope and desire that it will become a regular, periodic international conference every 3 years. That is my sincere hope. 초청 발표하신 분들과 한마음과학원과 유대 관계를 유지하기 위해서 공동 연구도 좀 추진하면 어떨까 이렇게 생각해 보고 있습니다. I also am thinking to myself that it will be such a wonderful thing if we carry out the joint research in order to enhance our relationships between 한마음 Science Institute members and those who gave presentations. 예, 정말 모든 분들께서 정성을 들여 주신 덕분에 이 학술 대회가 원만하게 회양되지 않았나 생각합니다. 정말 감사합니다. I would like to convey to you my deepest appreciation for your sincere efforts put together in presenting your theses and presentations, and only because of that, and thanks to your efforts, this has become a successful and wonderful conference. So thank you, everyone. 네, 그러면 사홍소원을 끝으로 한마음과학
국제학술대회를 모두 마치겠습니다. 오늘 동참해주신 사부대중 여러분들께 다시 한번 감사드립니다. 모두 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. I would ask that you stand up as we will conclude with the four great vows. So I deeply thank every attendee. So thank you very much. 주